Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Bienvenidos al webinar Navegando la intersección de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, un diálogo de políticas para América Latina y el Caribe. Este seminario web en vivo y en tiempo real se llevará a cabo en español e inglés al mismo tiempo. Pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el globo abajo. Las opiniones expresadas en esta presentación no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, ni de los gobiernos de sus Estados miembros. Los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, el Twitter X, el @OEA_cyber y las redes sociales de las organizaciones que nos acompañan. También los invitamos a todos a registrarse en nuestra lista de distribución de la sección de ciberseguridad de la OEA. Iniciamos con las palabras de apertura al webinar de parte de Kerrian Barrett y Sadi Crazy. A continuación, Kerrian Barrett. Thank you so much, Orlando. Ladies and gentlemen, colleagues, I am so happy to be offering the opening remarks at this webinar, Navigating the Intersection of Cybersecurity and AI, a policy dialogue for Latin America and the Caribbean, where we will explore the potential benefits and risks of AI across our hemisphere. I want to begin by thanking our partners, Global Cybersecurity Capacity Center at the University of Oxford and the World Economic Forum for allowing us to work on this initiative together. Our conversations here today will demonstrate clearly that AI holds immense promise across various domains that are fundamental to our society. AI technologies are helping us diagnose diseases more accurately, personalize learning, enhance government efficiency, and support sustainable growth. For many of our member states who are joining us and across the globe, these tools are not just conveniences, but they're essential resources that will propel our region towards greater equity, resilience, and prosperity. Yet as we embrace these advances, we must not do so with our eyes wide shut. The bottom line is that you have social, political responsibilities that accompany AI development. While it can foster inclusion, accessibility, and innovation, it also poses risk to privacy, security, and equity, if not managed carefully. Throughout this event, we'll examine the issue as a political and security topic, while also reaffirming our commitment to a shared vision of AI as a force of good. I wanted to share with you that the topic is not just getting the attention of the OAS member states, but also at the United Nations. The UN has been actively looking at responsible development and deployment of AI, fostering ethical guidelines on AI. ITU, for example, with their project AI for Good, focuses on a platform for innovation that aligns AI advancements with the UN Sustainable Development Goals. UNIDER has also been working on it in terms of defense and looking at the use as to how you can have that used responsibly in the defense sector. In our region, right here in OAS member states, there has been active development in frameworks. You will learn more from our experts today, but what we know so far, Chile, Brazil, Uruguay, for example, have introduced national AI strategies. Peru, Dominican Republic are moving forward with approaches towards it. Colombia and Mexico are also in the process. The OAS's core pillars, security, human rights, integral development, and democracy, is reflected in the work that our member states have been doing around this topic. We genuinely believe that by harmonizing efforts, the OAS can affirm that AI from multiple perspectives across the Americas, if we align our shared resources, technical expertise, and policy recommendations, we can have an AI that works through our various departments and work that will foster innovation, inclusivity, and security across the region. For your information, so everyone knows that we recognize that even within the OAS ourselves,
Our departments have various mandates that have been given to various secretariats, and we have been making effort to even coordinate among ourselves by having internal meetings, looking at mandates given within our secretariats to ensure that we have not just an inclusive approach, but one that is integrated. Colleagues, we find ourselves at a critical juncture, one filled, to my view, with possibility, responsibility, and an exciting yet challenging task of shaping our joint future. Artificial intelligence will continue to present many opportunities and challenges as we look at the advent of quantum computing being annexed to it. And we believe that we as OAS will continue to foster with partners such as the Forum and Oxford an open dialogue that will promote collaboration. AI is cross-sectional in every single sense of the word, and we require partnership and cooperation to create a framework that will allow our region to harness its immense possibilities. With that said, Sadie, longtime colleague and friend, I hand over the floor to you. Thank you. Thank you so much, Kerry-Ann. And firstly, I should say a huge, grateful thank you from everybody at the Oxford Global Cybersecurity Capacity Centre for our ongoing collaboration with yourselves and all of the stakeholders in your region. We continuously learn from you and seek to understand deeply how we can all strive to deliver prosperity and well-being and stable economies for all in cyberspace. And as you say, we know that we face a significant challenge. This is a moment in our humanity where we are facing unparalleled threats to the stability of our systems in cyberspace, and we know that there is simply a growing toxicity around us. The aim of this webinar is to help tackle the increasing need for policymakers and security practitioners to comprehend, adapt to, and effectively manage the evolving landscape of cybersecurity and cyber resilience, which is what we strive for, particularly considering the growing use of AI and machine learning. We recognise the growing importance of AI cybersecurity, not least due to its rapid development and adoption throughout our economies and critical infrastructures. It's posing a fundamental challenge to how we understand and deliver cyber resilience. Today, we will showcase our leading research with the World Economic Forum Centre for Cybersecurity. A big thank you to the WEF for our ongoing and deepening partnership. Discussing the very nature of cyber resilience, capturing frontline practice from world-leading organisations, emerging a cyber resilience compass that will help us understand how to adapt to the needs of protecting AI systems. We're going to present our work exploring how to balance the opportunities and risks that AI brings, the gaps in security controls that we're all going to face. And then finally, we're going to present the latest work from the Global Cybersecurity Capacity Centre, the National AI Cybersecurity Readiness Metric, as a tool for policymakers to understand and improve their resilience. So this webinar is going to provide all of us, we hope, an opportunity to learn from these latest pieces of research and introduce colleagues to the practical solutions that we're emerging that we hope will help policymakers moving forward. So thank you again. And without further ado, I'm going to pass the mic to my colleague, Luna Rowland from the World Economic Forum Centre for Cybersecurity Community. Over to you, Luna, unpacking cyber resilience, I hope. Thank you so much, Sadie. So let me start off by just giving a short introduction. My name is Luna Rowland. I'm a specialist for cyber resilience at the World Economic Forum, and I'm really delighted to be with you today to share some of the insights from the work that we've developed together with University of Oxford. Also, thank you so much for the ongoing collaboration, University of Oxford, and the close collaboration, the great work we have been doing so far and we will be doing in the future. And of course, to the OAS from the side of the World Economic Forum for having us today and enabling us to showcase some of our work.
next slides. So I will be talking today about the concept of cyber resilience and specifically one of our projects we collaborated on with the University of Oxford, the Cyber Resilience Compass. Next slide. And I'm really delighted to share with you, first of all, some of the global and regional trends we are seeing in cyberspace based on our global cybersecurity outlook report. That's our flagship report. I would also really recommend to go online and check the report out. We are publishing it every year, and there are a lot of interesting insights in there. Then I will go over to the concept of cyber resilience. I will explain why should we even care about cyber resilience and what does this concept mean. To then, building on that, showcase frontline practices that we've been collecting from over 100 organizations across geographies and across sectors to showcase on how they are in practice building cyber resilience. Next slide. So let's start off with the trends. We are seeing that cyberspace is becoming increasingly complex. So what does that exactly mean? We have outlined here 6 aspects of this complexity, and I think the top ones are probably the ones, the top 3 ones are probably the ones that are top of mind for all of you. Geopolitical tensions, of course. We are seeing that geopolitical tensions are influencing cybersecurity strategies of organizations, public and private, across the world. While cybercrime sophistication is increasing, of course, with AI, it is easier for cybercrime organizations to scale cyber attacks, to increase the sophistication of cyber attacks. While also AI and emerging tech has an additional impact on the complexity of cyberspace, because probably many of the organizations you are working in are applying AI at this stage. But what we've seen with the work with our partners is that it's really the minority of organizations that have processes in place for the safe AI deployment. And this is a topic that my colleague Joanna Buchert will be talking about a bit later as well. But we also see additional influencing factors when it comes to the increasing complexity that might not be top of mind that much, but I think are really important to still think about. So one here on the bottom is supply chain interdependency. So we are really seeing that organizations are increasingly struggling with supply chain vulnerabilities, with even getting visibility of their supply chain. And then, of course, regulatory requirements. So we are seeing that on one hand, it really helps organizations that there's a proliferation of regulation in the cyberspace. But at the same time, it's also becoming increasingly difficult, especially for organizations that operate across jurisdictions, to navigate the fragmented global regulatory landscape. And then, of course, as the last point, and I think very important, the cyber skills gap. We are talking about a crisis when it comes to people and skills that are required in organizations to build cyber resilience, because we have such a big cyber resilience skills gap across the world that organizations are seeing that as a challenge when building their organization's cyber resilience. So next slide. Let's look at what this means for the Latin American region. So of course, all those complexities I've been talking about, they also apply to Latin America. But on top of that, we've seen in our conversations with Latin American organizations a confidence gap. What do I mean by that? I mean that we have asked the organizations we are working with that are based in Latin America if how confident they are that their country they're based in is prepared to respond to a major cyber incidents targeting critical infrastructure. And as you can see, over 40% of those organizations have said they're not confident. In the global comparison, you can see Latin America is with that the leading region when it comes to a lack of confidence globally in their cyber capabilities. But we are also seeing that Latin America is facing outstanding challenges.
So we have seen that Latin American organizations face 40% more cyber attacks than the global average, what is very stark, of course. And even though that is something we can see across the region, there are also differences in the region. So Mexico is, in fact, the country that is facing the most cyber attacks across Latin America, with over half of the cyber attacks in Latin America targeting organizations in Mexico. So this is a background on some of the trends we are seeing regionally, globally. So why am I talking about cyber resilience today? Against the backdrop of those increasing challenges, the increasing complexity in cyberspace, we see that it's not a question anymore if a cyber attack will happen, it's a question when it will happen. It's not possible anymore to be 100% cyber secure. This is why we need cyber resilience. Next slide. Based on our work together with University of Oxford, we published last November a paper called Unpacking Cyber Resilience, where we defined the concept. And we defined it as an organization's ability to minimize the impact of a significant cyber incident on its primary goals and objectives. So what does that exactly mean? It means if a cyber attack happens, an organization needs to be able to absorb as much as possible and recover as quickly as possible. The so-called shrinking the V, as you can see here in the graph. That means an organization is able to contain the impact and protect the goals and objectives of the organization. So what do we mean with goals and objectives? Not only operations. Of course, operations is an extremely important part of this, but we mean a range of tangible and intangible assets, dependent, of course, on what the organization is achieving, what the business is of the organization, etc. So this can be, for example, customer trust. So what impact does an incident have on customer trust, on employee well-being, on shareholder value, and so on and so on. The idea is that a cyber-resilient organization is not only able to protect those goals and objectives, but even to enable long-term growth. Next slide. So based on this first paper, we now set out to find out with our global community of over 100 cyber experts. So what are organizations doing in practice to build their cyber resilience? And this is how we kicked off together with University of Oxford, the Cyber Resilience Compass project. We seek to create a platform where cyber leaders can share their practical experiences. And we are capturing these practical experiences that cyber leaders apply, and we systemize them to facilitate learning. So you can see here on this left side 7 categories: leadership, governance, risk and compliance, people and culture, ecosystem and engagement, technical systems, crisis management, business processes. Those 7 categories are, of course, overlapping and strongly interrelated, as, of course, the cyber resilience space is very complex. This is also reflected in our model. But we aggregated those frontline practices into the 7 categories to really facilitate learning. And ultimately, we seek to create a vehicle for continuous sharing and learning. So let's deep dive into these 7 categories, and I hope this won't be too heavy. Next slide, please. So leadership. Of course, leadership is key for building cyber resilience. And this can include identifying the crown jewels. This means critical services of an organization, critical assets, in prioritizing their resilience, defining and owning the organization's risk tolerance, embedding a culture of cyber resilience, and empowering decision-making, but also promoting cross-organizational collaboration. So how does that look in practice?
We are working, for example, with a company, a major transportation leader that was hit by a cyber attack in 2017 that significantly affected its operational capabilities. This organization describes the cyber attack also as a turning point for its approach to cybersecurity investment and enhancement. Because after that, the organization decided to use a quantified risk reduction approach that translates risk into financial terms. So they put a dollar sign to the risk, to the potential impact that a cyber attack can have. So how did that help the organization? It really facilitated meaningful discussions with the board and the chief financial officer, because now the cyber leadership could express those risks in dollar terms, a language that also the board understands better. And ultimately, this really helped to get the funding to transform the organization. So as you can see, leadership is really key for cyber resilience. Next slide. 5 minutes, Luna. Sorry? 5 more minutes. Yes. Okay, governance, risk, and compliance. Governance, risk, and compliance includes defining the organization's risk profile, establishing clear ownership and accountability structures, and ensuring compliance with regulatory requirements while implementing risk mitigation measures. So how we see organizations are applying that is, for example, a global leader in energy management and automation is embedding key internal controls into its organizational framework. That means it defines clearly ownership and accountability across different levels, what helps the organization to eliminate ambiguity and strengthen compliance. Next slide. People and culture. Of course, at the center of every organization, there are the people, and growing and retaining talent is key for building cyber resilience, as well as implementing training and awareness programs to build employee ownership and engagement. That also goes way beyond cybersecurity teams, and building a culture of psychological safety, as well as establishing a common language across the organization. Again, an example, we are working with a conglomerate that tests its readiness regularly by bringing together all the key stakeholders across the organization. So from ICT, security, leadership, legal, PR, operations, etc. They bring them all to one table to discuss and test through role-playing exercises, for example, scenarios, etc. And that helped the organization in the past really to identify gaps and then also tackle those gaps by, for example, establishing clearer incident response roles. Next slide. Business processes. So business processes includes prioritizing and tiering business services, preparing for worst-case scenarios, building adaptability and resilience into these business processes, and reviewing business processes consistently to meet changing priorities. Again, an example of an organization we are working with. A major bank is focusing on its most essential services that are defined, for example, as high-value payments, and is planning for worst-case scenarios. That means the organization is creating processes to operate even when some of the services are disrupted, to operate those essential services. So it's designing its business services from the outset in a way to enable business continuity. In the end, this really helps to enhance agility and build stakeholder trust, even during an incident. Next slide. Crisis management. This includes building and exercising crisis response teams, designing and reviewing plans, while also defining decision-making protocols, preparing for incidents by establishing alternative technical systems, and preparing strategies for external communications. A global leader in consumer goods we are working with, for example,
is implementing detailed recovery plans where it outlines which of its infrastructure elements has to be recovered first because of priorities, and thereby it enables recovery of business critical services first. This really helped the organization to recover more quickly and reduce downtime. Next slide. Technical systems. Of course, I haven't talked about it yet, and it's of course probably the first thing that comes to your mind when you think about cybersecurity, cyber resilience. And it is a foundational element of building cyber resilience. Understanding business prioritization of services, using data to prevent and predict incidents, implementing technical controls as preventative measures and to minimize the impact of incidents, and of course, evaluating tooling based on problems, outcomes, and the organizational context. And we received a case study from an electric utility company that acquired a managed detection and response solution to be able to have better visibility. That means they now were able to monitor the data 24/7 and quickly identify anomalies, as well as also look at if there was an incident, which of the systems have been compromised. This approach really helped them to detect and resolve operational issues early. Next slide. And of course, ecosystem engagement, because it is impossible in nowadays highly interconnected world to just be cyber resilient by yourself. Every organization is connected to a wider ecosystem. This includes building visibility of dependencies with external parties, consistently assessing risks bidirectionally with dependent parties, responding in partnership as well as sharing information, and adapting to changing technical, operational, and regulatory environments. Again, a case study, this time from a government that we received in a country in South Asia that is struggling with an increase in phishing attacks, targeting different government institutions as well as law enforcement, the educational sector, and so on. The goal here is to steal sensitive data, of course, something that no government wants to happen. So the country's e-government incident response team comes into play. And this team really brought the organizations together, enabled information sharing continuously, also contributed with continuous monitoring and timely alerts. And through bringing those different stakeholders in the ecosystem together, it really helped the public institutions to enhance its phishing detection and improve their response coordination. Next slide, please. I hope you got some interesting insights from the presentation, from all the experiences we collected from cyber leaders across the world. And I just want to underline again, this project, the Cyber Resilience Compass, is supposed to be a vehicle for sharing of experiences and for learning. So we also want to invite all of you to reach out to us and share your insight and experiences. You can find our email at the bottom here. And also, I want to invite you to read our first report of the series. You can scan this QR code, our Unpacking Cyber Resilience paper that we co-authored with the University of Oxford. Thank you very much. Muchas gracias, Luna. Ha sido muy interesante y es un contenido de altísimo valor que invitamos a la audiencia a consultarlo. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Orlando Garcés. Soy oficial de políticas de ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos. Es un honor participar en este importante espacio. Durante los próximos minutos ofreceré una visión panorámica sobre cómo están evolucionando, convergiendo y en algunos casos divergiendo las políticas de ciberseguridad y de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Un marco que nos servirá como antesala para las valiosas presentaciones y las discusiones que seguirán a continuación. Los modelos internacionales de ciberseguridad son muy distintos. Por ejemplo, Estados Unidos lidera globalmente con un enfoque descentralizado,
basado en alianzas público-privadas. Europa privilegia la regulación y la armonización de políticas. Asia tiene diversidad de enfoques con una mezcla de modelos. América Latina y el Caribe, en contraste, pues muestra un desarrollo en evolución. Las estrategias hacen énfasis en proteger la infraestructura crítica nacional y los servicios esenciales, pero se carece de marcos normativos robustos y de una cooperación madura. Esto plantea una urgencia: adoptar nuestras políticas a los desafíos actuales del entorno digital, incluyendo la inteligencia artificial. A la fecha, 20 países de la región Américas cuentan con estrategias nacionales de ciberseguridad. Desde la OEA-CICTE hemos acompañado más del 60% de los procesos de formulación con enfoques de gobernanza, capacidades institucionales y derechos humanos. Sin embargo, muchas de estas estrategias fueron concebidas antes del auge de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa. Por eso, la actualización de estas políticas es clave para que puedan responder a las amenazas y oportunidades emergentes del entorno digital. Aquí vemos cómo han evolucionado las políticas de ciberseguridad y de inteligencia artificial en la región. Mientras la ciberseguridad comenzó a institucionalizarse hace más de una década, la inteligencia artificial ha ingresado a la agenda política pública más recientemente, pero de forma fragmentada y con enfoques diversos. Esta asincronía revela la necesidad urgente de alinear ambas agendas para evitar solapamientos, vacíos normativos y riesgos sistémicos. En América Latina y el Caribe, las políticas de ciberseguridad tienen dimensiones típicas y se construyen desde la gestión de riesgos, la resiliencia y el marco legal. Por otro lado, las políticas de inteligencia artificial se están formulando bajo estructuras que articulan la innovación, el talento humano y la cooperación. Ambas requieren modelos o marcos de gobernanza, pero desde lógicas distintas. El reto para la región es construir marcos regulatorios y éticos que integren estos dos mundos, evitando contradicciones y potenciando sinergias. Según el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, gran parte de los países de América Latina y el Caribe aún se encuentran en niveles básicos o intermedios de madurez. Esto limita su capacidad para anticipar, mitigar y responder a riesgos tecnológicos complejos, incluyendo aquellos asociados a la inteligencia artificial. Por tanto, debemos priorizar el fortalecimiento institucional, la inversión sostenida en capacidades técnicas y el desarrollo de indicadores regionales que midan nuestra resiliencia digital. Prepararse para los desafíos que plantea la inteligencia artificial requiere más que actualizar marcos legales. Implica dotar a nuestras instituciones de nuevas herramientas de evaluación de riesgos, fomentar capacidades de respuesta ágil y asegurar la protección de datos frente a modelos algorítmicos. Es decir, adoptar de manera segura la inteligencia artificial requiere condiciones esenciales. No obstante, hay países que están más preparados que otros en la región. Hoy, muy pocas estrategias nacionales de ciberseguridad en la región incorporan explícitamente este tipo de consideraciones y eso debe mejorar. La relación entre inteligencia artificial y ciberseguridad es doble. Por un lado, la inteligencia artificial puede fortalecer nuestras defensas al permitir monitoreo conjunto, análisis predictivo y respuestas automatizadas. Pero por otro lado, también puede ser utilizada como un vector de ataque, desde el phishing automatizado hasta el uso de deepfakes y ataques adversarios a modelos. Esta complejidad nos exige diseñar estrategias convergentes
con seguridad por diseño y por defecto, por ejemplo, en los sistemas de inteligencia artificial. Los riesgos de la inteligencia artificial aparecen a todo largo de su ciclo de vida, desde la recopilación de datos hasta su entrenamiento y el despliegue. Por ejemplo, el marco de gestión de riesgos de NIST en Estados Unidos y los enfoques multilayer de ENISA en Europa ofrecen bases sólidas para que los países de nuestra región puedan adaptar a sus contextos locales. El uso seguro y ético de la inteligencia artificial exige una evaluación continua con enfoque preventivo y centrado en las personas. La inteligencia artificial ofrece oportunidades concretas para reforzar la ciberseguridad, control de accesos, detección y prevención de intrusiones, gestión de vulnerabilidades, prevención de fraudes. Pero estos mismos sistemas también deben protegerse o ciberprotegerse porque pueden ser manipulados o explotados si carecen de controles adecuados. Esto nos recuerda que seguridad y eficiencia deben ir siempre de la mano. Todo este contexto permite identificar retos y oportunidades para la región. Por ejemplo, estamos ante una nueva triada estratégica: gobernanza de datos, gobernanza de ciberseguridad, gobernanza de la inteligencia artificial. Si las tratamos de forma aislada, corremos el riesgo de generar vacíos legales, contradicciones normativas o tecnologías sin control ético. La integración estratégica entre estos tres marcos debe ser prioridad para los gobiernos con mecanismos de participación multiactor, transparencia y enfoque de derechos. América Latina y el Caribe tiene hoy una oportunidad única para construir un modelo propio de transformación digital segura, inclusiva y ética. La convergencia entre ciberseguridad e inteligencia artificial no es una opción, es una necesidad. Fortalecer nuestras capacidades, mejorar la cooperación y avanzar hacia políticas públicas articuladas será esencial para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Desde la OEA y desde el SICTE seguiremos acompañando a los Estados miembros en este proceso, apoyando el diseño y la implementación de políticas que equilibren la innovación con la seguridad y los derechos humanos. Y para profundizar en estos temas, los invito a prestar especial atención a los próximos bloques del webinar. Muchas gracias. Adelante, Joana. Muchas gracias, Orlando. Hola, buenos días a todos. Es un honor estar invitada por OES. Muchas gracias por la oportunidad. Me hubiera gustado presentar en español, pero todavía no tengo el nivel, entonces voy a presentar en inglés. So I'm Joanna Bucart. I'm a lead in the Center for Cybersecurity of the World Economic Forum. I'm a colleague of Luna, who you heard from earlier. And we've been collaborating extensively with the Global Cybersecurity Capacity Center of the University of Oxford. And today we'd like to share with you some of the key takeaways from the research we published in January that is about AI and cybersecurity, how to balance the risks and the rewards. And I'm joined today by Louise Axon from the Global Cybersecurity Capacity Center. Louise, if you would like to introduce yourself. Yes, hi everyone. I'm Louise Axon. I'm a researcher in the Global Cybersecurity Capacity Center at Oxford University, and we've been collaborating with Joanna and the team at the World Economic Forum in the last year on this work that we're going to present. Thank you. We can go to the next slide. Yes, and even the next, actually, we'll go through. Yes, thank you. So in that research, and you can all see the QR code here, we wanted to explore how organizations can really reap the benefits of AI adoption while still mitigating the associated cyber risks and stay resilient. So the research was conducted through collaborative workshops, through interviews with more than 100 cybersecurity leaders and AI leaders from businesses, from governments, from academia, and from civil society organizations across
regions. So if we look at the context, currently organizations are exploring or implementing artificial intelligence technologies to make sure they are ahead of the curve. But as Luna underlined earlier, very few have processes in place to manage the associated cyber risks. So they don't always consider the costs of securing the technology on top of the costs of implementing the technology. So we really wanted to help leaders and decision makers understand how they can balance the risks with the rewards, if you will, of adopting AI. We can go to the next slide. Here, it really echoes what Orlando was saying earlier in his presentation. There are three broad lenses to looking at the nexus between cybersecurity and AI. On the left, you can see how AI enhances cyber attacks. On the right, you can see how we can harness AI for better cyber defenses. And on the top, you can see how we need to understand the cyber risks that come from the adoption of AI technologies within the organizations. And that is that top level that we will focus on in this presentation. So we can go to the next slide. And on this note, I hand over to Louise. Thanks, Joanna. So we began by thinking about the context of AI adoption by businesses so that we could start to understand what sorts of risks this poses and what approaches are being taken to mitigate those risks. We found that AI adoption is accelerating across industries, and it goes from experimental phases to full-scale business integration, which is bringing immense benefits, but also introducing significant security challenges. The ways in which businesses are innovating with AI and the stages of the adoption cycle that they find themselves at, each kind of present their own risks. Some of the main adoption categories that we found, firstly, experimentation and piloting. So much of the current AI deployment by businesses is explorative or experimental and is found within sandboxes and disconnected from critical business processes. We also found that there's unconscious use of AI through product features, such as off-the-shelf software. For some organizations, the AI adoption process is involving a more gradual and almost hidden or passive approach, where AI is being introduced into enterprise processes through new features or through enhancements of tools and platforms that the organization already uses. And this process is presenting a risk of introducing what's known as shadow AI, where there's that kind of unknown creep of AI into the organization. We then found at the other end of the scale, rollout and integration into live operations and into critical business processes, with some organizations already having identified business opportunities presented by AI and moving to full deployment. A risk there is that proper risk assessments and appropriate controls need to be integrated into that full deployment. There's differences between the model of adoption, whether it's third-party tools being adopted versus on-premises, with businesses often using third-party AI services that are hosted in the cloud. And these operations don't absolve the business from managing the cybersecurity of those AI assets, but they change the mitigation controls that are available and mean that there's a need to potentially negotiate appropriate protection from the suppliers of that AI and those platforms. Finally, a theme in adoption was that there's often disparate projects across the organization. We heard from various industry professionals that we spoke to that whereas in the past, in the example of adoption of cloud, for example, that was often driven by IT teams. In the case of AI, many people across the organization want to reap those benefits. And so there are these projects that are potentially springing up within the organization more so than before, disparately, and it can be difficult to coordinate those processes and to keep track of where projects
where AI might be being used within the organization, and therefore of how to manage those risks. Next slide, please, Orlando. So we then started looking at the emerging cybersecurity practices for AI adoption. How do we secure AI systems that are being adopted within an enterprise? There's some literature emerging associated with this and a range of initiatives that are seeking to categorize cybersecurity threats emerging from the use of AI and how to mitigate them. Some concepts from the report are firstly the shift left approach, implementing safety guardrails early in the AI system lifecycle. And this question of how to secure AI is closely related to a wider body of work on AI safety. In particular, this is a significant aspect of the AI Governance Alliance agenda at the World Economic Forum, which promotes the need to shift left and to implement these safety guardrails early on at the building and the pre-deployment stages to mitigate risks. With that, though, the second concept is the need to expand right. So we can shift left and implement safety guardrails, security guardrails early on, but we also need to implement cybersecurity practices that protect AI systems once they're in use. This potentially means including operational technologies for detecting and responding to the compromise of AI systems or of the data that they process once they are operational. And there's a growing body of research and development work into developing those sorts of operational tools. Thirdly, the need to reevaluate and rehearse and test these approaches, the need to consider how the technology will evolve over time and how the business use of AI will change over time, given that this adoption is developing so rapidly and evolving so rapidly. So the need to facilitate that by repeatedly reevaluating risks and controls and testing the organization's preparedness. And finally, the need to take an enterprise view. So recognizing that risks and controls need to be integrated into wider governance and that AI systems don't exist in isolation. There's a need to consider how the business processes and the data flows that are built around AI systems can be designed to reduce business impact that a cybersecurity failure might cause. So if there's a cybersecurity failure, to reduce what the impact could be on business processes. And that might include implementing additional controls outside of the system itself, or, for example, reviewing what data should or shouldn't be exposed to the AI system in the first place. So handing back to you, Joanna. Yes, thank you very much, Louise. And so we see that it's very important for leaders to ensure that the adoption of AI technologies align with their organization's goals and objectives, really, and that the risk is within risk tolerance. And we see those considerations here for senior leadership are first cutting through the hype of current AI systems and understanding those risks and rewards. And here it's about making sure that in the assessment of an AI project, the potential risk of an AI system failure is taken into account and reviewed on a regular basis. And there's also the second one is promoting AI security by design and by default. And here, leaders really have to have awareness that some AI products might be less secure than others, and therefore making sure that there is a strong third-party cyber risk management process to procure systems that are secure by design and by default. Embedding AI cyber risk into cross-organizational risk management. So here, we need a multidisciplinary approach to addressing AI-related cyber risks, because it's actually not sufficient to have the technology and security teams involved to prevent incidents. For example, the business teams need to help assess the potential business impacts of the cyber incidents. The HR team or the legal team needs to assess potential liabilities, etc. When we look at the next one, ensuring adequate investment in cybersecurity organizations. So here, it's really key for investments in AI or in AI innovation
to be coupled with security investments, back to what we were saying earlier, because that ensures that security is embedded throughout the AI system lifecycle there. Engaging with national and sector-specific strategies and standards. So here we see that leaders need to be aware of the regulatory environment because it's rapidly changing, and really they have to consider how the specific local and regional context for AI impact business operations, but also impact the risks. So we see that here top leaders, they need to define the key parameters for decision-making regarding AI adoption. And in the report, we've also shared a set of questions that can guide senior leaders. For example, they need to think about the risk tolerance for AI. They need to think about whether there is a process and a governance structure in place to keep track of the AI-related projects, but also to facilitate decision-making on them. They also need to consider who needs to be involved in the discussions and decisions on AI. And finally, they also need to check if there are assurance processes that are in place to ensure that the deployments of AI are actually in line with the organization's policies. So those are all very key considerations. I'm just gonna request the next slide and see with Orlando how we are doing with time, if we can go through that in a little bit, or if you'd like us to wrap up. 15 more minutes. I will still have a bit of time. Yes, 15 minutes. All right, so I think we'll be done before that. But yeah, so in the report, we also lay out some steps that can help guide the assessments of cyber risk that result from the adoption of AI technologies, right? It's specifically for senior risk owners to implement and drive. And those are steps that, of course, need to be tailored within organizations' context. It's more of an overall guide than a really prescriptive one, and the steps can be iterated. First of all, understanding how the organization's context influence the AI cyber risks. And there are quite a few factors that can increase or decrease the cyber risks that an organization faces when adopting AI. It can be what is the position in the AI supply chain, what is the appetite for innovation and of the company. The level of autonomy of the AI system also impacts the context, and the nature of the business if it's a critical infrastructure. So there are quite a few factors here that influence that AI cyber risks. Second, understanding the rewards. So it's still not really easy to understand the benefits of AI for organizations because actually use cases are still in development at the moment, but it's good to start by understanding the business drivers for implementing AI technologies. Why do we want to implement those? For example, is it to enhance productivity? Is it to create new products? Is it to increase reputation? Third step is identifying the potential risks and vulnerabilities. So it's very good practice to map the organization's use of AI and see what part of the business might be impacted if there is a failure or an attack on the AI systems, especially also if it's linked to a crown jewel within the organization. The first step is assessing potential negative impacts to the business. So here it can really go beyond the traditional impact that we see for only IT systems. With AI, the impact can be associated with any potential biases in the systems. Also, there is limited explainability of the AI models that have impact, or the potential lack of reliability that may decrease the trust that organizations have in their systems and their outputs. The fifth step is about identifying the options for risk mitigation. So many cybersecurity control frameworks that are not AI specific still remain relevant for addressing the cyber risks that come with AI adoption. So basic cyber hygiene is still very key.
let's say vulnerability management, network segmentation, access control, etc. But it's not sufficient because we see from the research that there are some gaps in control capabilities that either do not currently exist or exist but are not fit for purpose for AI-related cyber risks. So there is an extensive table in the report, but examples is that we need much more data governance controls with AI systems. There are also new types of cyber exercises to cover new potential incidents with AI. There's also controls that need to arise on the verification of the integrity and the reliability of AI outputs. It cannot only rely on human checks, etc. So those are all new controls to think about. The step 6 is about balancing residual risks against the potential rewards. And here leaders will need to acknowledge that the residual risks, if there is one that is still remaining, and make a decision on whether they would like to implement more controls or whether they do not want to go forward with the solution. And the step 7 is repeat throughout the AI life cycle. So it's not a one-time activity, but this needs to be iterated. So to wrap up the process that we laid out in the presentation, it needs to involve multiple stakeholder groups, and including top leadership and senior risk owners. And to echo the call for collaboration of Kerry and Barrett at the start, there's also a need to globally work together between AI and cybersecurity communities, with regulators, with policymakers, through joint initiatives on that topic. Thank you very much. Thanks, Joanna. So we're going to move from thinking about the business adoption of AI and mitigating those risks to a more national level, and thinking about what it means to build AI cybersecurity readiness at a national level. What capacities does a nation need to build to mitigate against those risks? The Global Cybersecurity Capacity Centre at Oxford, we've been developing an AI cybersecurity readiness metric and looking into this topic. So next slide, please, Orlando. So the metric aims to enable nations to assess their current state of capability to withstand AI cybersecurity risks. We know that globally there's a lot of excitement about the benefits that AI can offer, and there's significant growth in the use of AI to achieve these benefits. At the same time, nations are concerned with what this growing use of AI might mean for the cyber resilience of their critical infrastructures, and for businesses and for society more widely. So within many nations, we know that there's early adoption of AI within government and organizations, and there's ongoing work around developing policies and strategies around AI. And this metric, AI cybersecurity readiness metric, complements this ongoing work in AI adoption within nations by examining how to ensure that alongside that AI adoption and strategy development, the right cybersecurity capacities are being developed to mitigate related risks. The aim is to allow nations to identify whether the necessary capacities are in place and to identify priorities for cybersecurity capacity enhancement. The next slide, please. We're starting by thinking about how does AI impact on the cybersecurity risk and opportunities for nations. And this triangle we've used a few times in this webinar, and it's a kind of core way of thinking through the impact of AI on cybersecurity. Here we're going to think about how we think about these three lenses of the triangle in the context of national cybersecurity capacity. So we've been working to identify the scope of risk and opportunity, and it includes the impact of the use of AI for cybersecurity, how it enhances both cyber threats, for example, phishing campaigns at scale for populations, the use of deepfakes in misinformation campaigns, and also how AI can be used to enhance cybersecurity defensive capabilities, the use of AI in controls for vulnerability scanning, for attack detection, incident response, and more. It also includes in the third part considering the risk introduced by AI adoption within the nation,
which might particularly be where AI is being included within critical infrastructures, and attacks on the model or data that trains them becomes critical to avoid impacts, to mitigate, to avoid impacts on businesses and governments and wider society. What falls within the scope of AI cybersecurity considerations might vary between nations. For example, whether misinformation is considered to be within the remit of the National Cybersecurity Strategy and Agency. So we've identified what we might consider to be core cybersecurity risks here, and what might be considered broader digital risks that might vary between nations, whether they fall within cybersecurity strategy and agencies or within the remit of other agencies. Next slide, please, Orlando. So this AI cybersecurity risk and opportunity has consequences for the cybersecurity capacities that nations might need to be developing. And we know that there's a breadth of cybersecurity capacity needs that might be impacted by the growth in AI. For example, clearly technical needs might be impacted as new defensive tools need to be developed to protect AI systems against attack. There may also be policy changes, regulatory adaptations may need to be adapted to account for the risks introduced by AI adoption, and human capacities might need to be adapted and trained and improved to cope with specific understandings and skills that are needed to mitigate the evolving risks. So at the Global Cybersecurity Capacity Centre, we use the CMM cybersecurity maturity model to consider these dimensions of cybersecurity capacity, and that was used to support the development of this metric given the breadth of capacities identified as being relevant. Next slide, please. So we're currently at the pilot testing phase of the metric. We've developed a prototype AI cybersecurity readiness metric over the last few months based on background research and roundtable consultations. We've run 2 pilot tests so far in 2 nations, and we have more being planned for the coming months. And we're also conducting consultations with the cybersecurity capacity building and other expert communities to identify the relevance of the metric and how to apply it and deploy it to achieve maximum impact. We aim for the finalized metric to be launched later this year and then for it to be deployed more broadly. The next slide, please. The metric in prototype form consists of a list of indicators that describe the capabilities that nations might need to consider in order to be ready to mitigate AI cybersecurity risk. And during the prototype trials, we've been gathering opinions on ratings and evidence of progress and stakeholders' thoughts on the next steps to support the refinement of the metric. Next slide, please. The indicators that the metric covers can be grouped into 10 topics, which are national cybersecurity risks and strategy, regulation, national incident response, cybersecurity standards and marketplace, and considering how the evolution of AI might impact on the needs in that area, risk control practice within organizations, the awareness and behaviors of citizens and of people working in organizations, the trust and confidence of populations in digital services, including e-government and e-commerce services, the offerings available for education and professional training, and in particular, how AI might be being incorporated into offerings of cybersecurity education to build that workforce, criminal justice and how this impacts on legislations, but also on the capabilities that law enforcement stakeholders might need in order to be able to successfully detect and investigate and prosecute AI-related cybercrime, and the defense and intelligence communities. The next slide, please, Orlando. So some insights into national AI cybersecurity readiness based on the consultations and trials so far. There are approaches emerging to managing the risk. These include governance approaches with legislation and regulation and standards emerging,
for example, in the European Union and China to address the risks of AI. There are also development of standards, AI cybersecurity standards by standards bodies, and international organizations are convening stakeholders to develop the necessary governance approaches. There's also the technological side, and there are emerging approaches within with both technologies being developed to protect AI systems against threat and detect and respond to attacks on them so that we can protect the AI systems that are adopted, but also ongoing research and development activity into leveraging AI to improve the stages of cyber defense. So the use of AI to improve our identification of threats and protection and detection, response and recovery to cyber incidents, and a growing marketplace of tools. Next slide, please. So what challenges have we found nations are facing as a result of AI and more broadly emerging technologies? We kind of noted that many of these observations might also hold true in a diagnostic looking at quantum or another emerging technology. Firstly, how to identify and prioritize cybersecurity capacity building needs. And a range of nations are actively developing and revising their national cybersecurity strategies and legislations and regulations. The cybersecurity impacts of advances in AI aren't always being taken into account, and we've heard that it's difficult to know how to take them into account in some cases. So there's potentially a need for guidance around this or recommendations around what are the real AI cybersecurity risks and how can national cybersecurity strategy account for them? Or on the flip side, how can national AI strategies ensure that they are taking into account the cybersecurity considerations? Another challenge is how to work in a landscape of emerging standards and legislations that are not always harmonized. And this chimes with what Luna mentioned earlier in relation to cyber resilience. In terms of fragmentation of legislations across jurisdictions and how to operate in that environment. As well as the fragmentation across jurisdictions, there's a perceived disconnect at times between AI discourses and other discussions that may need to relate on cybersecurity and on the Internet of Things. In cases, these dialogues need to be more joined up to help nations to understand how to mitigate those cross-cutting risks. Next slide, please, Orlando. 2 more minutes, please. Yeah. So what's the impact of national context? It's important in developing this metric and consulting around it to consider how national contextual factors might impact on the capacities that need to develop in a particular nation and how those might be prioritized for investment. And of course, one of the primary factors that influences a nation's readiness to manage AI cybersecurity risks is its existing level of cybersecurity capacity. For example, the existence of cybersecurity strategies and policies that are already in place and working. As Orlando described earlier, many nations around the world and in the region have a cybersecurity strategy, and an increasing number also have an AI strategy. So the question is then how to harmonize those strategic directions in both areas to ensure that AI cybersecurity risks are being addressed. Another important factor is the ability to innovate and be providers of AI technology. Both for internal markets within the country and for export. This influences the risks that a country may face. Countries that may face a different challenge of managing their reliance on imported AI if they're not in that position, and needing to think more about potential supply chain vulnerabilities and data localization challenges. So that changes the risk profile and the kinds of capacities that might be prioritized. So those are just a few of the sorts of factors that we're thinking through in terms of national context and how to ensure that a metric is built that is able to account for those and make the right sorts of recommendations in light of them. Next slide, please, Orlando. So as I mentioned, the next steps are going to be to refine the metric following further consultations and to launch it later this year.
We would aim for it to be deployed broadly in a wider range of nations to allow nations to benchmark their current state of readiness to mitigate these AI-related cybersecurity risks and to identify priorities for capacity building. We'd like to invite you to engage in our program of work, which might include participating in consultations on the metric, and the email address for engaging is here at the bottom of the slide. We'd be really grateful for your inputs. Next slide, please. So thank you very much for your time, and you can follow this QR code to read more about our AI cybersecurity research in the centre. Back to you, Orlando. Gracias, Luis. Gracias, Joana. El contenido de estos reportes es invaluable. Yo creo que la audiencia se va a distraer mucho, va a aprender muchísimo de estos reportes. Y con la invitación al evento, ustedes tuvieron acceso a los links para los mismos. Y lo importante es que nosotros aquí en el panel los leímos desde la primera página hasta la final. Voy a hacer una pregunta para ver si fue así o no. Pero bueno, nos acompañan hoy 4 líderes nacionales de ciberseguridad en la región América Latina y el Caribe. Nos acompaña Ingrid Hernández, asesora presidencial y coordinadora de transformación digital en la Presidencia de la República de Colombia. Nos acompaña Mauricio Papaleo, director de seguridad de la información de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, de la República del Uruguay. Nos acompaña también Géser Molina, director de ciberseguridad, director nacional de ciberseguridad del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT, de la República de Costa Rica. Y finalmente, Carlos Leonardo, director del equipo de respuesta a incidentes cibernéticos, el CECIR-RD del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Y tenemos un panel de lujo. Y estamos representados América Latina y el Caribe. Tenemos representante de Centroamérica, tenemos representante del Caribe, tenemos representante de Suramérica. Y bueno, aprovechando hoy este gran tema y esta gran introducción y este es el contexto y estos reportes, pues la idea es que hablemos hoy un poco de la integración de las políticas de ciberseguridad y de inteligencia artificial en nuestra región. Y la idea es que tengamos hoy como una conversación amena, tranquila, así como lo hacemos nosotros en la OEA, donde tratamos de generar confianza en la región con el fin de que haya mayor cooperación en América Latina y el Caribe. Pues nosotros la idea es que empecemos a hablar un poco sobre ese contexto, ¿no? El contexto nuestro en nuestros países y que nos hablen cada uno de ustedes frente a eso, ¿no? Frente a cómo ven ustedes esa integración de políticas de ciberseguridad e inteligencia artificial, existe o no en sus países. Vale la pena recordar y cuando mostraba la presentación, vemos pues que los 4 países cuentan actualmente con estrategias nacionales de ciberseguridad y cuentan con estrategias nacionales de inteligencia artificial muy recientemente expedidas. Entonces, simplemente pues hago una pregunta muy general y es, ¿cómo ven ustedes esa integración de políticas en sus países y qué recomendaciones nos dan para la región? No sé quién quiera iniciar. Antes yo era el único hombre en la organización del evento, pero ahora veo que Ingrid es la única mujer. Entonces, Ingrid, adelante. Hola Orlando, hola a todos los compañeros de panel. Muchas gracias a la OEA por esta invitación y al Fondo Monetario Económico, también a la Universidad de Oxford por crear estos espacios súper valiosos y para la región, como bien lo decían
en los informes anteriores. Es muy valioso estos espacios porque creo que tenemos que trabajar en esa brecha de confianza que tenemos tan grande. Entonces, pues desde que llegó el gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, todo el tema de transformación digital, hay dos ejes, entre otros, que es la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Este gobierno planteó y radicó un proyecto para la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital. El proyecto, pues por temas legislativos, obligatoriamente tiene que dar el curso en el Congreso y en este momento está dando su curso para la creación de esta agencia. No obstante, también en la Estrategia Nacional Digital que se lanzó en el 2023 quedó contemplado un eje de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Y el 14 de febrero del 2025 lanzamos el documento de política pública COMPES 4144 de inteligencia artificial para Colombia. Este documento tiene 6 ejes importantes para el marco de política pública de la inteligencia artificial. Uno que es la ética y gobernanza, el otro es el tema de desarrollo, innovación, investigación, el otro es el tema de talento digital, el otro es datos e infraestructura. Tenemos el tema más importante y porque estamos convocados acá, que es la mitigación de los riesgos en el uso y el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Ahí estamos entonces con los 6 ejes y me voy a referir puntualmente en el tema del eje de mitigar los riesgos. Se establecen varias acciones para dar cumplimiento o desarrollar o implementar ese eje. Entonces está una acción que la idea es propender al conocimiento de la IA, pero mitigando las vulnerabilidades que tiene la IA. Está muy alineado a la brújula de ciberresiliencia que presentaba la primera ponente en el informe. Y es así como nosotros hemos responsabilizado a varias entidades del gobierno del sector central para que mediante la ejecución de unas acciones, unas en este año y otras en los próximos años que vienen, puedan implementar en aras de mitigar esos riesgos que genera la implementación o el uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces estamos con acciones, por ejemplo, a cargo de nuestro Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que debe generar la actualización del modelo de seguridad y privacidad de la información. Igualmente debe sacar un catálogo o una guía de seguridad digital para las empresas del sector privado, en lo que muestre cuáles son sus capacidades mínimas que deben tener para poder gestionar, identificar y mitigar esos riesgos en el uso de la inteligencia artificial. También ver cuáles son las amenazas digitales que se presentan con el tema de la IA. Ahora bien, nuestra agencia de contratación, que es la agencia Colombia Compra Eficiente, le asiste una obligación en el marco de este documento de política pública y es diseñar y socializar lineamientos para que las entidades públicas adopten políticas seguras en la implementación o en la contratación de sistemas de inteligencia artificial. Otra de las acciones que está enmarcada dentro de ese eje de mitigar los riesgos de la inteligencia artificial está en la disminución de las vulnerabilidades de los derechos de privacidad. Eso está a cargo de nuestra entidad que vigila todo el tema del habeas data, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto, pues hay un conjunto de acciones, no me voy a extender acá, pero lo que hemos querido es que con esta política pública no se quede en un documento escrito, y esto yo creo que he sido muy insistente, y Orlando, en los diferentes apoyos que la OEA nos ha dado, es que no nos quedemos con un documento muy bien explicativo de la IA y de la política pública, sino cómo lo implementamos no solamente en las ciudades principales, sino en las regiones más apartadas, porque la inteligencia artificial no puede aumentar la brecha digital y como consecuencia la brecha social. Es un tema que es muy importante en nuestro marco de política pública. Y entonces estamos con el documento de política pública junto con
Como bien lo decía Orlando, estamos ya a pocas semanas de sacar nuestra Estrategia Nacional de Seguridad Digital, que nos apoyó la OEA en su construcción, y debo decir que nuestra estrategia sí contempla temas de inteligencia artificial. Esta estrategia está acompañada de un número de acciones importantes en donde se contempla el trabajo mancomunado entre el sector público y los diferentes actores del ecosistema para poder tener articulado inteligencia artificial y ciberseguridad en esa interacción. Entonces lo tenemos contemplado y en el plan de acción lo vamos a implementar. Así que me siento súper contenta porque la estrategia nuestra, si bien está en proceso, va a salir y va a ser muy novedosa en cuanto a ese eje de inteligencia artificial. Y bueno, no me quiero extender más, pero tendríamos cosas que contarles. En las próximas Vale, Ingrid, ¿no? respuestas se los contaré. Gracias por compartir la experiencia de Colombia. Como mencionaba, digamos, en la región, pues hay distintos enfoques, hay países en donde explícitamente hay menciones en sus estrategias nacionales de ciberseguridad. Hay países en donde se decide no incorporarlo explícitamente, sino que se deja en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pero pues es una mezcla y es híbrido y depende pues de cada uno de los países. Eh, quién quiere seguir aportando sobre la visión de su país en torno? Yo te tengo aquí al lado, Mauricio, si quieres continuar, Mauricio Papaleo, sobre la experiencia de Uruguay, que también es muy interesante. Buen día, Orlando, Ingrid y amigos, Carlos, Leonardo y Gesser. Muchas gracias a la OEA por permitirnos este espacio tan importante para poder hablar de estos temas que son fundamentales hoy en día en nuestros países. A nivel de Uruguay, durante todo el año pasado se elaboraron 4 estrategias nacionales, una de ciudadanía digital, una de datos, una de inteligencia artificial y la segunda de inteligencia artificial y la primera de ciberseguridad. Es un trabajo que ha hecho AGESIC, que ha llevado adelante con toda la sociedad, con todas las organizaciones, con todos los involucrados directamente. Se tuvieron conversaciones de muchísima gente y realmente fue muy importante haberlas hecho todas el mismo año. Fue un golpe importante, no solamente de trabajo, sino muy revulsivo en el sentido de todo lo que movió eso a nivel de la comunidad internacional. Nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad también la llevamos adelante a cabo con OEA. Y lo más importante que siempre nos planteamos desde el inicio fue tener todas esas estrategias alineadas. O sea, todas las estrategias están coordinadas entre ellas y específicamente entrelazadas de forma de no dejar o intentar no dejar ningún punto fuera de las mismas. Por ejemplo, si revisan nuestra estrategia de ciberseguridad, seguramente no vean nada que tenga que ver con IA. No es un defecto, fue expresamente decidido así y esto fue tomado en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en conjunto con nosotros y enfocamos todos nuestros esfuerzos hacia la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y allí tenemos una línea específica para ciberseguridad, donde solamente para resaltar algunas acciones, todo el establecimiento de ámbitos especializados en ciberseguridad en IA, con la academia, el sector privado, el sector público, articulando todo lo que sea la investigación, detección temprana de amenazas y coordinación de acciones para poder mitigar los efectos negativos. Por otro lado, también nosotros contamos desde el 2016 con un marco nacional de ciberseguridad, cual estamos actualizando, está basado en el NIST, en el Cybersecurity Framework de NIST, el cual estamos actualizando a la nueva versión y también estamos aportando al proceso que ha hecho NIST con el tema de inteligencia artificial, por lo cual vamos a recoger en este marco nacional de ciberseguridad que todas las empresas
de servicios críticos del país están obligadas a cumplir. Vamos a estar fortaleciendo este marco con todo lo que tenga que ver los temas de inteligencia artificial. Y por último, también un punto no menor, todo lo que es investigación y pautas técnicas para el diseño de sistemas y el desarrollo de sistemas de IA que sean fiables, seguros y resilientes frente a ataques, nuevamente con la participación de academia, sector privado, sector público. Nuevamente, está en consonancia con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y a mí me complace muchísimo haber podido tener todos estos documentos de métricas, de los reportes de equilibrando los riesgos y los beneficios y el tema de ciberresiliencia, porque me parece que nos van a... Justo esto es algo que está cambiando continuamente. Entonces creo que también llegan en un momento justo estamos en pleno cambio de gobierno reciente, tenemos que volver a revisar los planes de acción y creo que estos documentos también nos dan un input fundamental para poder encarar esas acciones con otra visión, con nuevos estudios. Y acá quiero resaltar algo que me parece fundamental, que está intrínseco en las estrategias, pero tal vez no está tan claro, y yo terminaba de leer estos documentos y reflexionaba, ¿no? Creo que lo más importante acá, y lo hemos hablado muchas veces a nivel con varios de los amigos que tenemos en ciberseguridad, es un cambio de cultura. O sea, es un cambio de cultura, de mindset, de las cabezas fundamentales de los tomadores de decisión y de ahí hacia abajo. Y eso es, tal vez, yo diría, como la punta más importante. Podemos elaborar estrategias, planes, acciones, un montón de cosas, pero yo creo que lo fundamental es ese cambio de mindset, ese cambio de cultura que tenemos que lograr, que no es para nada menor, y creo que esta es una instancia que puede ayudarnos y mucho en ese sentido. Muchas gracias, Mauricio. Pues tremendo esfuerzo el año pasado trabajando 4 estrategias de política pública y pues resaltando, ya que estuvimos allá apoyando ese enfoque de múltiples partes interesadas, que lo hablaremos más adelante un poco sobre los ecosistemas en donde AGESIC pues fue fundamental pues para lograr obtener los insumos claros para la formación de las estrategias. Adelante, Gesser. No, muy buenos días, muchas gracias Orlando, compañeros, Carlos Leonardo, Mauricio, Ingrid. Para mí es un honor estar aquí participando en este panel. Agradecer también a la OEA, a Oxford y a World Economic Forum por abrir estos espacios. Desde Costa Rica es importante destacar, ¿verdad?, cómo hemos evolucionado en esos temas de ciberseguridad y cómo estamos incorporando la inteligencia artificial en las políticas públicas. En el 2023, en noviembre del 2023, habíamos emanado la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que contiene 69 líneas de acción. Son muy retadoras. Al día de hoy ya hemos concretado varias de estas líneas de acción. Una de las más importantes es que ya contamos con una Dirección Nacional de Ciberseguridad con 21 personas, presupuesto nacional. Vemos que la ciberseguridad es transversal a todo esto y la inteligencia artificial llegó y es algo que tenemos que adaptarnos. Yo creo que la palabra aquí que tenemos que utilizar es como la opción y cómo tenemos que ser resilientes a estos cambios. Bien lo apuntaron todos ustedes y Mauricio también, en el que lo que es la inteligencia artificial viene a pasos agigantados, adoptar y estar en constante cambio. Eso sabemos que eso es así. A nivel de Costa Rica, en 2024 emanamos la estrategia de inteligencia artificial, la ENIA. Si bien es cierto, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la ENIA tienen puntos o ejes que abordan, digamos, la parte de ciberseguridad, de la inteligencia ciberseguridad, de la inteligencia, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es en materia de riesgos, el uso responsable y ético de este tipo de algoritmos y también el uso responsable de lo que es la información. Está orientada al uso, de adopción y desarrollo ético y responsable de
de la inteligencia artificial también promueve la inteligencia artificial de una manera ética, segura y responsable, lo que implica la creación de marcos normativos, ¿verdad? Que sean claros, implementación de instrumentos técnicos como sandboxing, normas técnicas y buenas prácticas que es necesario en todo esto. Pero hay que ver que también las normativas no caminan al paso que caminan la parte de la tecnología. Vemos que necesitamos de regulaciones a nivel de protección de datos. Si bien es cierto, Costa Rica tiene la ley de protección de datos, también una ley de ciberseguridad robusta, porque eso es necesario para que adoptar de una manera segura la inteligencia artificial y generar política pública para el desarrollo del país. De hecho, una de las líneas de la inteligencia artificial, de las acciones que se está comprometiendo la Dirección de Ciberseguridad, es incorporar la inteligencia artificial en nuestros procesos de protección de las instituciones. Vemos cómo es necesario incorporarlo porque, si bien es cierto, constantemente están saliendo, digamos, ataques muy dirigidos, muy personalizados, utilizando inteligencia artificial. Entonces, eso aumenta el riesgo y el cómo se usa la inteligencia artificial. También es necesario ver que desde el lado defensivo de poder incorporarlas. Entonces, una de las acciones es la incorporación de ese tipo, digamos, de estrategia a nivel de implementación de inteligencia artificial para protección. También para generar política pública, vemos, digamos, les voy a dar un ejemplo. Tenemos el Ministerio de Hacienda que maneja el SICOP, ahí manejan todo lo que son las contrataciones públicas, que es aplicarle ese tipo de inteligencia, donde tenemos todos esos datos para que genere información, para que pueda generar política pública, para generar convenios marcos. Entonces, Costa Rica ha estado muy inmersa en este tipo, digamos, de acciones para que realmente se puedan adoptar y ser más resilientes en la hora, digamos, de aplicar ese tipo, digamos, de tecnología. Gracias, Eser. Es claro y es fundamental pues el gran avance y los grandes pasos que ha dado Costa Rica durante los últimos 2 años en el nivel de madurez, en particular en todo el tema de la institucionalidad, este marco de gobernanza también que es muy importante y que está, digamos, logrando incorporar dentro de la esencia del sector público todo este tema de la gestión de los riesgos y lo que nos manifestaba Gesser. Muchas gracias. Y finalmente, Carlos, pues yo sé que el último, siempre uno da la vuelta y llega el último y eso pues es complicado, pero en la siguiente serás el primero. Dale, Carlos. Muchísimas gracias, Orlando. Muchas gracias a la OEA, al Foro Económico Mundial y a la Universidad de Oxford por ceder este espacio y sobre todo agradecer por todo el material, metodología, propiedad intelectual que ponen a nuestra disposición. Yo creo que todo lo que estamos acá en algún momento, inclusive organismos internacionales como la OEA también utilizan todas estas metodologías para evaluar el nivel de madurez de los diferentes países y ya hemos sido testigos de ellos a través de los últimos informes que bianual se vienen desarrollando. Así que gracias por eso. Y por supuesto, un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes, con grandes amigos y profesionales, los cuales veo al menos una vez al mes. La verdad que al menos uno de los que está en este panel coincidimos en alguna parte del mundo una vez al mes. Y bueno, en República Dominicana no ha sido la excepción en el desarrollo de estrategias que busquen abordar estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Y ahí apunto, como mencionaba Mauricio, que a pesar de que nuestra estrategia no se menciona explícitamente inteligencia artificial, de manera adrede colocamos tecnologías emergentes, porque hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial, también estamos hablando de computación cuántica y el próximo mes o el próximo año sabrá Dios cómo se va a llamar la próxima tecnología emergente que viene por ahí. Eso nos ayuda a que los marcos legales, regulatorios o estratégicos sean los menos cambiantes posible y nos permiten tener esa continuidad, ya sabiendo nosotros cómo los mecanismos locales o nacionales son tan complejos para sufrir ese tipo de cambios y adaptaciones. Entonces, yo creo que no es, está claro para todos que la IA
Es un tren que va avanzando a más de 5.000 kilómetros por hora y como región y más aún como país, no debemos de enfocarnos solo cómo cada uno podemos abordar de manera individual este tren, sino cómo podemos subirnos todos de manera colectiva. Y a mí me place escuchar cómo han ido avanzando los países hermanos porque conecta de manera específica con lo que estamos haciendo de manera individual en cada uno. La República Dominicana, por ejemplo, cuenta desde el 2023 con esa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que cubre 4 pilares fundamentales. Primero, el de gobierno inteligente y eficiente. Segundo, el de hub de personas y de talento. Tercero, el hub de datos y de manera transversal la escala regional. Conectar con lo que estamos, con esas otras estrategias que han mencionado los demás panelistas. Y para eso hemos considerado 3 elementos habilitadores que son esenciales para poder desarrollar de manera efectiva esa estrategia de inteligencia artificial. Primero, infraestructura. Segundo, talento humano. Y tercero, gobernanza. Infraestructura conocida como esa base del ecosistema habilitador. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de que la base habilitadora son los elementos legales. Claro, son los que tienen el mayor peso. Cuando hablamos de inteligencia artificial, también tiene un gran peso esa base legal, los instrumentos normativos y legislativos, pero también requiere infraestructura, si no se queda solamente de manera espiritual. Y cuando hablamos de infraestructura, hablamos de esa columna vertebral que viene a poder apoyar en el procesamiento, adquisición, almacenamiento de datos y sobre todo que permita los resultados que son esperados. Y si este primer lugar, ese primer habilitador representa la columna vertebral y lo vemos como todo como todo un cuerpo que debe de funcionar de manera interconectada, entonces sigue el talento humano como ese habilitador que representa el corazón de la innovación. Aquí necesitamos igual o más creación de capacidades como cuando comenzamos hace 10 años a hablar en materia de ciberseguridad. Necesitamos igual o más en materia de inteligencia artificial. Y por último, y no menos importante, es el tercer habilitador que representa el cerebro de todo, que es la gobernanza que garantice la integración y la colaboración entre las partes. En el caso específico de la estrategia de inteligencia artificial, abordamos en República Dominicana la ciberseguridad como una oportunidad más que nada. Por supuesto, se incluyeron todos los retos, considerando todos esos retos y desafíos, como el uso ético, responsable, como mencionaba Gess, Mauricio e Ingrid también, pero más que nada la carne, el grueso que se encuentra en la estrategia de inteligencia artificial conectada con ciberseguridad es cómo podemos hacer el ecosistema más eficiente y seguro. Y por eso incluimos un objetivo estratégico, el de la promoción de la aplicación de la IA para fortalecer la ciberseguridad. ¿Cómo? Conectando con ese hub de datos que hoy en día es liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnología de Información y Comunicación o los homólogos del MISIT y los ministerios de tecnología en los demás países, donde nosotros podamos aprovechar toda esa data, toda esa información de cara a ser más predictivos, a ser más preventivos en materia de seguridad de la información. Modelos que nos ayuden a identificar patrones anómalos, o comportamientos sospechosos de esas actividades que vemos diariamente en el ciberespacio. Por aquel lado, tenemos los ciberatacantes que utilizan la IA para hacer cada vez sus ataques más eficientes y automatizados. Y de este lado, nosotros aprovechar esa capacidad también para poder analizar e identificar esos patrones de una mejor forma. Pero también de cara a la parte normativa, a cómo nosotros podemos no solamente utilizar los marcos normativos de ciberseguridad, los estándares para conocer la foto actual, sino que podamos utilizar toda esa información en el contexto de cada organización de manera individual
mapeado con el apetito de riesgo, lo que esperamos a nivel nacional, y que nos permita tener una foto del futuro. ¿Basado en qué? En todos los informes, toda la data que se genera a nivel global, producto de los principales fabricantes, de los vendors, de las organizaciones sin fines de lucro, de todo el que hace research. Por ejemplo, por ahí existen iniciativas como la metodología de estimación de probabilidad de explotación de vulnerabilidades. ¿Y en qué nos ayuda eso? Que conectándola con esa foto actual que venimos haciendo tradicionalmente desde hace años para conocer el nivel de madurez de ciberseguridad de una organización, entender cómo priorizar ese riesgo, cómo priorizar las vulnerabilidades que estamos detectando al día de hoy en función de la probabilidad de explotación de los atacantes. Ya al día de hoy ha cambiado la forma como abordamos esas vulnerabilidades. Antes salía una crítica y decíamos esa es la prioridad. Hoy en día podemos tener una media o una baja, pero que el nivel de probabilidad o la probabilidad de explotación de esa vulnerabilidad sea significativamente alta. Y esa es la manera en la que la utilización de la IA, como abordamos nosotros la inteligencia artificial o la ciberseguridad, la estrategia de inteligencia artificial, nos ayuda a ser más predictivos en el tiempo. Por supuesto, esto no lo podemos hacer solo, y es por ello que también en esa estrategia se incluye de manera transversal, como mencionaba, la expansión regional, la colaboración, la cooperación con los diferentes hubs de generación de datos. Y si lo vemos de una manera práctica que podemos al día de hoy sacar ventaja, es que a la fecha, la OEA cuenta con una unidad como CECIR Américas, que es un hub de información que tiene visibilidad de ciberexposición y de eventos que afectan a cada uno de los países de la región. Y en base a toda esa data, podemos tener esa visibilidad predictiva, no solamente como nación, como país de manera individual, sino también como región. Gracias, Carlos. Pues hemos visto cuatro distintos enfoques muy interesantes en la región, cómo los países abordan los grandes retos, oportunidades de, por ejemplo, de ese enfoque, la ciberseguridad en la inteligencia artificial, ese otro gran enfoque de la inteligencia artificial para la ciberseguridad. El otro enfoque también es de cómo abordar el uso malicioso de la inteligencia artificial en la generación, digamos, de delitos, de ciberdelitos. Entonces, ha sido, digamos, yo creo que la audiencia se ha llevado una muy buena impresión de estas, digamos, experiencias. Muy interesante, Carlos, lo que nos mencionas con estos factores habilitantes tanto para abordar los retos de inteligencia artificial como los de ciberseguridad. Y pues se nos acaba el tiempo, nos quedan 8 minuticos, vamos a darles 2 minutos a cada uno. Ustedes han formulado estrategias nacionales, ustedes han sufrido, han llorado, han sudado, formulando este tipo de estrategias nacionales y se aprecian, pues que una de las cosas más fundamentales, más importantes, es la generación de confianza dentro de los ecosistemas. Como mencionaba Carlos, también Gesser, Ingrid, Mauricio, pues están el ecosistema de ciberseguridad, el ecosistema de datos, el ecosistema de inteligencia artificial. Y que nos cuenten un poquitico y nos recomienden para la audiencia, las personas hubo 3.000 registros a este panel, a este evento de 54 países. Entonces hay muchas personas de otros países que están muy interesados y en 2 minutos nos presenten como unas recomendaciones en torno a cómo debería ser digamos, mecanismos de coordinación entre ecosistemas, entre actores, porque eso también es clave para que los modelos de gobernanza se unan. No sé, ahí dejo el micrófono abierto. Quien quiera participar, 2 minutos cada uno para ir cerrando. Bueno, si quieres, Carlos, inicio. bueno, dale, Ingrid, O dale. Carlos. Dale, Carlos, tú fuiste el último, ahora
serás el primero, dale. Es cierto. Dos Bueno, minuticos. le iba a dejar el espacio a la dama, pero acá voy. Bueno, definitivamente, no solamente para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, sino también para todos los demás marcos normativos que hemos hecho en República Dominicana, nos ha funcionado específicamente mantener esa transparencia e esa integración y colaboración con los diferentes sectores. Aprovechar lo que tiene cada uno, lecciones aprendidas, traer a todo el mundo a bordo. Puedo poner un ejemplo puntual que conversaba esta mañana. A la fecha, uno de los sectores que tiene mayor experiencia en el uso, no de inteligencia artificial como tal, sino desde hace varios años en lo relacionado a Machine Learning para la detección de fraude del sector financiero. El sector financiero al día de hoy lo utiliza de ambas formas. Primero, para poder hacer mucho más eficiente la entrega de los servicios, mucho más, vamos a decir, cómodos o fáciles para el ciudadano, pero también tiene un reto importante, es que cada vez que habilita algo nuevo, también se enfrenta a importantes retos y tiene ya varios años y un nivel de madurez impresionante en el uso y la identificación de patrones sospechosos para la prevención de fraude. Y al día de hoy, utilizando, como hemos avanzado en la inteligencia artificial generativa, puede ser un actor de gran valor. Pero en fin, pudiera hablar de lo que aporta cada uno de ellos. Lo importante es trabajar en cada uno de estos marcos nacionales, formando comunidad, trayendo a bordo a todo el ecosistema y conectando con todos los demás instrumentos para que formen un contrapeso entre todos ellos. No puede haber inteligencia artificial como estrategia si no tenemos una estrategia de ciberseguridad. No podemos tener ninguna de estas si no tenemos una estrategia, una ley de protección de datos. Y siempre lo veo como un triángulo. Al final del día, todas las partes soportan a las demás y evitan que se caiga. Entonces, diría que crear esa colaboración para poder formar un ecosistema que vaya todo el mundo caminando de manera unida, con la misma visión, aportando cada uno de lo que sabe, es el mejor de los resultados. No hay forma de fallar de ese modo. Gracias, Carlos. Ingrid. Bueno, yo tomo la palabra que dice Carlos para hablar de transparencia y confianza. Creo que todo el ecosistema digital, que es la academia, los gremios, la sociedad civil, el sector público, la industria, debe estar mancomunada tanto en el tema de la interacción que hablabas tú, Orlando, y es lo que nos une en este panel, y es inteligencia artificial para la ciberseguridad y la ciberseguridad con la inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque nosotros en los dos documentos de política pública, bueno, en la Estrategia Nacional y en el COMPES, fue un ejercicio de mucha concertación con los diferentes actores del ecosistema. Hoy en Colombia tenemos una instancia de gobierno que es el Comité Nacional de Seguridad Digital, que es de orden estratégico, pero dentro está arreglado, hay unos grupos tácticos y operativos, y en estos grupos tácticos hemos creado dentro de este comité un grupo táctico con la sociedad civil y con la academia, que este año pues tiene una agenda interesante dada el marco de política pública que acabamos de sacar de inteligencia artificial y la estrategia. Entonces, la academia y la sociedad civil y la empresa han hecho una participación activa, se han concertado estos documentos, los borradores han salido a comentarios y hoy estamos tranquilos que los diferentes actores del ecosistema han participado, pero también sienten que tienen un compromiso activo para que sea una realidad la implementación tanto de la política pública de inteligencia artificial como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Muchas gracias, Ingrid. Gesser, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, hemos compartido varias ideas, tenemos varios puntos en común. Creo que llegamos muchos al mismo punto: compromiso, confianza, transparencia e integrar las múltiples partes, saber que tenemos diferentes necesidades en las diferentes partes. Sabemos que los sectores se desarrollan en veces unos más rápidos que otros, como lo apuntaba bien Carlos, ¿verdad? Que la banca va adelante, pero también tenemos que ver que tenemos que aprovechar esos espacios y ese conocimiento que ya muchos ya han adquirido y han ido más adelante que otros sectores. Y es importante
establecer esas estrategias en un marco de confianza, transparencia, en poder generar una política pública que responda a las necesidades de un país y que involucre los diferentes sectores. Vemos que la academia también juega otro aspecto importante. De hecho, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad tiene un componente que es la parte de educación, concientización y capacitación, porque se necesita personal capacitado y no solo en ciberseguridad, estamos hablando en un tema transversal y como bien lo indicaba Carlos, son tecnologías emergentes que debemos de ir avanzando e ir capacitándonos para que realmente poder adoptarlas en un base, pero como todo lo manejamos en ciberseguridad a nivel de riesgos. Tenemos que ver qué tal el apetito de riesgo que tenemos cada institución, cada organización, cada sector, pero no podemos detener ese avance. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ser resilientes, tenemos que generar política pública que responda a la necesidad de un país, a generar marcos normativos. Yo creo que concuerdo con Carlos en la parte, digamos, bueno, en muchas partes que bien lo abordaba Carlos, que la ley de protección de datos tiene que haber una ley de protección de datos robusta que responda a las necesidades actuales. Recuerdo que la tecnología va muy adelante, las políticas de ciberseguridad deben estar acorde a lo que está evolucionando el mercado y lo que está pasando en el entorno. Entonces, creo que la confianza en tener actores importantes, estos espacios son importantes donde podemos reunir a diferentes líderes de diferentes áreas, de diferentes países y organismos internacionales que puedan apoyar y soportar en la creación o co-creación de manera conjunta de estrategias nacionales de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de cuestiones de tecnologías emergentes. Creo que ese es mi resumen de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gesser. Finalmente, Mauricio. Bueno, tú arrancaste diciendo de que nosotros hemos sufrido, dolido todo esto de las estrategias, ¿no? Yo creo que lo que viene la inteligencia artificial a ponernos arriba de la mesa es mucho más trabajo y mucho más desafíos todavía. ¿Está? Conocemos el desafío de lo que es la ciberseguridad y lo que es tratar de trabajarlo. Creo que el de la IA es un orden de magnitud mayor aún, porque necesitamos trabajar desde el primer nivel con un enfoque basado en riesgos, que sea a nivel de toda la organización o de todas las organizaciones. No podemos quedarnos como algo de nicho nada más, como nos ha pasado mucho a nivel de ciberseguridad. Eso de pasar de ser una disciplina a hacerle una cultura, que yo nombraba hoy al principio, ¿no? Y pasar del experimento al uso. Pero en esa débil línea que uno dice de pasar del experimento al uso, hay unos riesgos muchísimo más grandes todavía para la adopción, que hay que calibrar muy bien y tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los riesgos que están ahí. Poder calibrar todo esto implica poder alinear a los grandes sectores de un país, como la academia, como la actividad privada, como la actividad pública y como la sociedad civil, y lograr articularlos para que trabajen de manera conjunta y ordenada, cada uno en su lugar, pero aportándole cada uno un valor al otro, porque así es en todos los aspectos. Y creo que eso es parte de ir ganando madurez en cada sociedad y en cada país para que vaya trabajando. Pero esto no tiene fronteras geográficas, o sea, igual que la ciberseguridad, no nos alcanza solamente con la delimitación a un tema geográfico. Creo que esto está evolucionando muy rápido y como región tenemos una oportunidad única de poder verlo también en un contexto de colaboración regional y en un contexto de colaboración mundial. Entonces, está muy bueno poder encauzar de que todas esas academia, los públicos, los privados y la sociedad civil puedan trabajar en toda esa cancha también, en todo ese espectro y sumar e integrar todas esas visiones. Son todos desafíos. O sea, lo que viene por delante es trabajo y más trabajo. Acá no hay término medio ni hay término fácil y mi amigo Carlos Leonardo se ríe, pero es así, es nada.
¿Es posible? Sí, claro que es posible. Y tenemos muchas preguntas para hacernos y seguramente van a quedar más. Pero nada, agradecer de que existan estos espacios a la OEA, a Oxford, este, y al Foro Económico Mundial por permitirnos intercambiar esto, más allá de que nos vemos cada tanto y podemos intercambiarlos en otro tipo de charlas más informales, pero esto hay que bajarlo, formalizarlo y hacerlo nuestro camino habitual, transformarlo en la cultura. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ingrid, Carlos, Mauricio. Estas sugerencias, consideraciones, consejos, recomendaciones que nos han dado a la audiencia y a todos nosotros son fundamentales, y van a hacer que la política de ciberseguridad de la inteligencia artificial se integren cada vez mejor para sacar y aprovechar los beneficios también de esta tecnología. Termino dándole la palabra a Caroline Weissner de la Universidad de Oxford, que va a cerrar el evento. Muchas gracias. Caroline, the floor is yours. Thank you, Orlando, and I think a very big thank you to to our partners, the Organization of American States, to the World Economic Forum Center for Cybersecurity, and of course to our speakers who presented so interesting insights for the community, but also for the research and for us. Looking at these issues coming up and existing. I think there's one thing I would like to highlight. I think it came, what Sadie and also Carrie-Anne highlighted, we are at a critical point where the threats are increasing. We experience, Sadie said, much more toxicity in cyberspace. And it becomes even more important to look into partnerships, to build trust, build relationships, provide spaces. And I think this came up a couple of times, provide spaces to have these interactions in a trustworthy environment. The OS has done an excellent, is one of the most crucial conveners of these spaces. And we are very grateful to have this opportunity. I think it was very great. We wanted to showcase what our research is on. I think collecting real experience from the community, from the private sector, from public sector, from the civil society shows how important it is to gather these insights and provide research outputs on that. As I think my colleague Patricia, many thanks for answering a lot of the questions in the chat. We will share the links to the reports after the session in case you hadn't seen this. We're also going to share the slide decks in English and in Spanish with everyone to have it. We invite everyone to stay engaged with us. A very big thank you to everyone who was participating in this webinar. We only had 1,000 attendees almost throughout the whole webinar. It is a proof how relevant this topic is. So please stay in touch. We're looking forward to continue conversations in different kind of occasions, webinars, hopefully also in real time, like in real life at some point. Thank you so much. And I hope you have a nice remainder of the day. And for those who are in Europe or anywhere else, a nice evening. Thank you so much. Bye bye. Ciao, ciao.